Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 35 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Python. Kamar yadda na faɗa, insha Allah zan yi bayani akan Python tun daga farko har zuwa gwargwado abinda ya kamata ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan loop a cikin Python. Na yi bayanin me loop yake nufi da kuma kashe-kashen loop da muke da su a Python. Yau insha Allah za mu yi bayani ne akan while loop. Kamar yadda na faɗa bidiyo namu na ƙarshe cewa while loop ne da ake amfani da shi wanda ake bashi condition. Duk lokacin da wannan condition is true, zai ci gaba da yi muna wani abu har lokacin da condition in ya zama false sai ya tsaya. Amma in dai wannan condition is true, to computer za ta ci gaba da yin abin da aka ce ta yi. So shine abin da wannan while loop yake yi. So yau za mu yi misalin wannan while loop kuma za mu ga yadda ake yin sa. So abu na farko da za mu fara yi, za mu declaring variable namu. Za mu ce misali, I will call my variable Ahmad. Zan ce Ahmad is equals to 1. Zan ce variable na Ahmad is 1. So zan iya cewa while, yadda ake rubuta kenan a wannan while loop variable, while Ahmad is less than or equals to, let's say 12, then I will put colon, sai ce print Ahmad. So anan za ku ga nasa print na indentation na print into nan. Anan idan na yi printing wannan quotes da na yi, zai shiga infinite loop ne, zai ta rubuta a wannan variable da na yi declaring, zai ta rubuta shi. So ina iya cewa print Ahmad, ko kuma ina iya cewa misali in rubuta duk abin da nake so in rubuta. Ina iya cewa maybe in rubuta wani suna, ina rubuta duk abin da nake so in rubuta, ba not necessarily sai wannan Ahmad. For example, ina iya cewa in rubuta Zamfara a nan ciki. For example, in rubuta Zamfara. So duk lokacin da wannan variable is less than 12, zai ta ce man Zamfara, haka zai ta yi. So the issue is wannan variable in yanzu na yi running wannan code zai ta rubuta man Zamfara, infinite loop ne. Why? Because wannan Ahmad in is less than 12. Dama kuma condition da muka bada less than or equals to 12. Good. So now let's run this and see what will happen. Zai infinite loop ne. So please, idan kai amfani da wannan kaga computer naka bai tsaya ba, ka danna control C ko kuma kai sauri ka danna wannan cut in domin ka tsayar da shi. In ba ka ba, in computer ka ba babba bace sosai, tana iya crashing, tana iya samun matsala. Okay, so bari in running nashi. So kun ga yana ta rubuta mana Zamfara. Kuna gani ina scrolling down zai ta rubuta Zamfara ne. Ba in zan aje computer ta in kwana 100 zai ta rubuta man Zamfara, ba ranar da zai tsaya. So but let me stop it. Bari in danna nan, zan stop in nashi. Let me stop it. So yanzu shikenan ya tsaya. Okay, so bai tsaya ba, let me press Ctrl C ko kuma kai clicking wannan cut in, kawai kai cutting nashi, it will stop, it will end from there idan kai cutting. So wannan infinite loop kenan. Ba zai ta maka, kun gani ko zai ta maka it was interrupted. So da na danna wannan yayi, zai ta rubuta maka Ahmad. Kun ga yanzu ya rubuta Zamfara saboda wannan condition da muka bada is still what? Is still less than 12. So now idan wannan condition, idan na rubuta 13, idan na executing yanzu ba zai yi komai ba saboda wannan condition is false, ba zai rubuta muna komai ba, zai rubuta muna haka. So duk lokacin da baka son ka yi declaring infinite loop, for example kana so yanzu mu bar shi a 1 in, kana so ya rubuta maka wannan
zamfara inda yake bukata har lokacin da wannan condition ya zama false. So sai ka sauko nan sai ka ce Ahmad is equals to Ahmad plus 1. Wannan incrementing ne, kamar na yi incrementing wannan variable in Ahmad. Kana yasa duk abin da ke so mun fahimci mai variable, like I just use my name as variable. So kana yasa duk abin da ke bukata. Na yi incrementing wannan variable a cikin loop nawa. Abin da ke nufi shine idan yanzu wannan while loop is less than or equals to 12, so ya zo sai ya man printing zamfara. In yi printing zamfara sai ya dawo sama. Already zai printing zamfara saboda wannan is true, sai ya dawo wannan sama in, sai incrementing 1 a cikin wannan sai ya ce 2. So zai yi ta haka nan 3, 4, 5 yana adding har lokacin da wannan condition namu ya zama false. Da zarar wannan condition ya zama false, so shi kenan zai tsaya, kenan ba zai muna infinite loop kamar yadda muna a baya ba. So let's run this and see. So zai da muka run zai rubuta mana zamfara so 12 ne kawai. So za mu ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yana kaiwa 12, that is less than or equals to 12, condition namu ya zama false. Da haka nan ne sai ya tsaya kawai, sai condition namu ya tsaya. So shine abinda wannan while loop in yake. So mu fahimta, initially mun ce wannan is what is 1, so automatically zai mun printing 1 shine number 1. So tunda mun yi incrementing zai koma sama sai ya ƙara adin 1 a ciki, sai ya ce number 2, number 3, number 4 shine ya muna wannan har zuwa ƙarshe. So abin wannan infinite loop in yake yi. So again akwai a lot of things da zamu iya yi da wannan infinite loop in. Abin da nika tunani in yi yanzu, misali zan iya cewa kamar let's say za mu yi printing let's say 2 times 1 2, 2 times 2 4 misali. Let's just say that. So I'm just going to create variables and change variable maybe D, I just call it D, maybe variables D. So I'll call it or variable A, duplicate daga dama. Let's say variable D, and I'll call it let me call it 2. Let me call it 2. So again, then I will say for variable B, I'll call it 1. So that's what I will say. So variable A is 2, variable A, sorry, is 2. Then variable B is 1. So I'm going to create like 2 times 1, 2, 2 times 2, 4, 2 times 3, 6. Let's see how it's going to give us. So under this print, what I'm going to do here in print, let me delete all this so that you can understand how I did this. Let me delete this. So then ya ce wa while yanzu abunda zan yi declaring kenan. So zan ce while B is less than or equals to 12 colon, because B is 1, so it's B that we are just keeping counting, is B we are counting now. So kar ku mance misalin da na bada farko na ce Ahmad is equals to 1, sai na ce if while Ahmad is less than or equals to 12, sai na ce mi yayi muna printing zamfara, sai muna printing zamfara guda 12. So wannan B in is going to be B times 1. For example, 2 times 1, 2 times 2, 2 times 3. We'll keep incrementing the B. Abunda muke so mu kenan. Please don't get confused. So zan indenting wannan print in sai in ce print. Abunda za mu yi printing shine za mu ce print A, that is this 2 da muke da ita, muna so muna printing 2. Then sai in ce comma, sorry, inside this, sai in ce comma. Then what I'm going to do is then start multiplication sign, because ina so in creating table na multiplication sign. So sai in ce, sai in sake space a cikin, sai in sa asterisk, sai in sake space, sai in yi comma. Kamar na yi concatenating ne. So na yi concatenating da A in da asterisk. So abu na gaba me muke bukata? So za mu ce 2 times 1. So for example, 1 in is B. So definitely I'm going to write B, variable B. So I'm concatenating variable A
with asterisk and then variable b, then comma, then I'm going to put equals to, because we want to see equals to. So I'm going to say equals to with space. I'm concatenating equals to. Then what do we want to see as the result? For example, now if I say 2, this a stand for our 2. Sorry, let me write our 2. This a is 2, ta zama 2. Wannan kuma asterisk in zai taho a matsayin times da muka sa, sai muna da kuma wannan b in stand for 1. So now is equals to, what do we want it? We want to say is equals to what? 2 times 1. So definitely is going to be equals to a times 2. So it's equals to a times 2. Okay, so now idan muka print, I don't want it to be infinite loop, so we are going to put the increment in b. Kamar idan muka yi sai mu ce b is equals to b plus 1. So yanzu zai muna up to 12. So zai dinga incrementing b namu, zai ce b yanzu za ta zama a 1, so za ta yi 2 times 1. Idan ya dawo next looping zai ce 2 times 2, because zai koma ya add in 1 a wannan wanda muke da ita sama. Okay, so this is it. Let's just execute this and see what will happen. So now we have a mistake. What is the mistake that we made? I didn't supposed to put 2 here. It just give us 2 times 1 like this. That's not how it's going to be. We want to say a times b, because we are incrementing b. So I made a mistake. I just put 2 is a mistake. So let's just run it again and see what will happen. So now it just give us the multiplication table. So look at it now. 2 times 1 2, 2 times 2 4, 2 times 3 6, 2 times 4 8, 2 times 5 10, 2 times 6 12, like this up till this. So wannan shine abunda muke yi da loop. So duk da mun yi wannan muna iya sake wani abu. Duka ina so ku ƙara fahimtar duka yadda loop yake yi. So mun yi wannan, for example, mun creating wannan. Let me just create another one here so that I will show you something else. So a wannan mu muka rubuta 2 da 1 mu muka saka. So let's say, for example, let me just copy this codes. Ina son yanzu ba mu za mu saka ba. Ina son yanzu a ce kai wanda za ka yi amfani da script inda za mu rubuta, kai za ka saka abin da ke so kai multiplication da shi. So for example, wannan a namu, so we can, what we are going to say, za mu ce for a za mu iya cewa I'm deleting these 2. So I'm going to say input open bracket, say enter your multiplication number. So enter your multiplication number. So I'm going to write it like this. So a kasa zan sauko, zan yi converting wannan a inda za a impute, zan yi converting nata into integer. So mun yi wannan wanda bai sai da zai wannan ba, you can rewatch, za ka kara watching videos ka ga yadda muka converting. So I'm going to say c is equals to int open bracket a. Now na yi converting duk abunda mutum ya saka a in nan, duk input inda mutum ya saka yanzu za ta converting nashi into what? Into int. So now wurin I'm going to use c instead of a, saboda yanzu a in mu is categorical, so it will not do that multiplication. But idan na sa c yanzu zai ga c a matsayin integer, not a matsayin string. So zan ce c, duk inda a yake kawai zan dawo zan mai da shi c. So now yanzu idan na yi running zai tambaye ni enter your multiplication number. Kun ga abin da ya tambaye mu, enter your multiplication number. Let me put 3, sai dan na enter. Kun gani 3 times 1 3, 3 times 2 6, 3 times, zai sauki. Abun yana da daɗi sosai idan ka iya wannan abun, yana da daɗi. So let me do it again. Let me run this script again. Let's run it. Ya ce enter your multiplication, let's say 200. So it's going to say 200 times 1 200, 200 times 2. You see, abun ne mai sauki. So idan kana so kai wannan, zaka creating, in ma kana iya zaka creating duka multiplication table in ka tun daga 2 3 4 5 up till 12 times 12. Duka kana iya writing codes naka, kai writing script naka daga farko har karshe, kuma zai maka wannan. So wannan while loop abin da yake yi kenan. So duk lokacin da kake so kai aiki da while loop, abin da zaka fahimta shine me kake so yayi, me kake so yayi counting, me yake so ya maka. Kar mu mance mu yi amfani da wannan condition in ne kawai. Now if it is less than or equals to 12,
in yanzu na mai da shi if it is less than or equals to, let's say 50, multiplication table namu zai je up to 50. Let me just put 2 and press enter. You see, multiplication table namu have up to 2 times 50. So duk yadda na sa wannan condition in sai da condition ya zama true, sai lokacin multiplication table namu zai tsaya. In ba haka ba, in yanzu na sa nan 10,000 zai ta muna wannan har 10,000 idan na scroll har 10,000 su ya kai. So let me put it for you and you can see. Let me not put 10,000, let me just put 1,000 so that when I run it, it will not be too much. So let's just 2. So if I scroll it down, look at it. Up till 2 times 1,000, look at it. Up till 2 times 1,000, within 1 second, I'm going to create one. If not because of this loop, ya ma za mutum ya rubuta quotes da za su mai wannan. Kaga zai dau lokaci ka rubuta wannan, amma saboda wannan loop in kawai, within short period of time, let me turn it to 12. Saboda ya muna za ku ga kawai sharp da ka rubuta kawai na ce 2 kawai zai tsaya muna 12 ya muna multiplication table namu. In kana so kawai za ka yi copy ka yi paste duk inda kake so, shikenan multiplication table naka is ready. So wannan shine about while loop. Wanda bai fahimta ba, please try it again. Don't get confused with all this concatenation da nayi. Please, if you have something that you want to print or you want to do something, dama abinda na faɗa muku shine duk lokacin da ke son ka yi repeating na wani abu shine lokacin da ake amfani da loop, saboda ka ba computer dama ta maka wannan abun da yawa da kanta, ba dole sai ka ci gaba da writing codes din da kanka ba. So shine wannan. So duk wani abu da ka san kana so ka rubuta so 10 so 100 so 1000, just ka zo kawai ka rubuta script naka, kana rubuta kawai sai ka je kai pasting duk inda ke so kai pasting na shikenan ka gama. So abinda wannan while loop yake yi a cikin Python. So nan za mu tsaya, you can keep practicing saboda kar mutum ya samu confusion game da wannan. Ku ci gaba da practicing nashi. Nan za mu tsaya insha Allah cikin wannan video da fatan Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.